Good evening, everyone. Good evening. Yes. I am Sadia Firdos. Today I will be presenting our PBL review 1. My team members are Vinuta HC, Zainabali and Rakshita. Yeah. These are the contents: introduction, problem identification, literature survey, objectives and scope, requirement analysis, methodology, tools and technologies, expected outcomes, and conclusion. Now let's come to the introduction part. Voting is a fundamental part of any democratic system, but traditional voting methods, whether paper-based or electronic, have several limitations. Our project introduces a blockchain-based online voting system designed to improve security, transparency, and trust. Blockchain is a decentralized digital ledger where data is stored in the form of blocks. Each block is linked to the previous one, forming a chain. Once data is added, it cannot be changed or deleted, making it highly secure. In our system, each vote is treated as a transaction. It is encrypted using cryptography, then stored as a block in the blockchain. This ensures data integrity, means votes cannot be altered. Next, transparency. Transparency means all transactions are verifiable. Security, protect against hacking. Also, since blockchain is decentralized, there is a no central authority controlling the data. This reduces the chances of manipulation. Overall, our system provides a tamper-proof, transparent, and reliable voting mechanism, which can be used for secure online elections. Next is problem identification. Traditional voting system face several serious challenges. First, there is a lack of transparency. Voters often cannot verify whether their vote was counted correctly or not. Second, there is a risk of fraud and manipulation, such as fake voting, vote tampering, insider attacks. Third is traditional system are costly and time consuming, require physical polling stations, staff, and infrastructure. Another major issue is centralization. In centralized system, data is stored in our one place. If that system is hacked or compromised, the entire election can be affected. Because of these issues, people may lose trust in voting process. Therefore, there is a strong need for secure, transparent, and decentralized voting system. Our solution uses blockchain technology to eliminate central authority, prevent data manipulation, ensure trust and integrity in elections. Next, continued by Zainab. Sadia, Yes, sir. can you please once again explain the blockchain technology? How it will be works? Now only you told Block. it is a decentralized data will be in a block. How it Yes, sir. going to It be is work in stored voting as system? a block. Blocks ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. Okay. It treated as a transaction. Okay. It And improves uh, security, trust. okay, per person voting na transaction na call ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes, And sir. ಒಂದೊಂದು ಓಟು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರ್ Uh, ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. can you guys implement this project in our college? And our in every year we'll select the uh, president and vice president and also the CR. There are 60 members of students. You can implement this. Yes, sir. As of you told, it's a transparency, lack of transparency. Each and every time we need to take a paper and we need to take the votes via manually. Yes, With yes, the sir. help of the project, we can choose the CR and president and vice president in our college. Would be helpful, right? Yes, sir. It can be implementable. Yes, sir. Implement. Okay. 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 Next. Thank you.
Yes, sir. Good evening, sir. My topic is literature survey. In the blockchain, in literature surveys, it summarizes existing research related like blockchain based on e-voting. It helps in identifying what has already been done and what gaps remain. In the first research paper, IJCT, this paper introduced a secure electronic voting system built using blockchain technology and cryptography. The aim is to eliminate the risk of vote and improve transparency. The process of it is every vote cast by a voter is encrypted for privacy. Encrypted votes are stored inside blocks in a blockchain network. Then once it is stored, the blocks cannot be modified without tamper-proof system. A blockchain nodes validate each vote, ensuring integrity and correctness. Its advantages are high security. The blockchain ensures that immutability, making it extremely difficult and attackers to alter votes. And fast vote verification. Its limitations are like system complexity and need for advanced infrastructure. In the second research paper, the MDPI from 2021, this work compares traditional voting like ballot based, EVM based with blockchain enabled e-voting. Its advantages are improved transparency, votes are visible on a public or permissioned ledger, and in reduced cost, in limitations, legal and regulatory issues, cyber attacks, network threats must be addressed in real world deployment. In the third paper, which is from 2024, this paper integrates biometric authentication with blockchain based voting. It works as the voters authenticate themselves using biometrics. After authentication, the voter is allowed to cast a blockchain-based voter. Then blockchain ensures tamper-proof storage, while biometrics ensure only valid voters participant. The advantages are it prevents duplicate voting and enhances voter authentication. The limitations are privacy concerns and it requires special hardware. Oh, next is objectives. In objective is to create a secure voting platform. The system must protect voters from hacking, tampering, and unauthorized access. Blockchain ensures data integrity by making records. It then to prevent vote tampering like blockchains. Decentralized nature ensures that no single authority can manipulate the vote count and ensure voter anonymity. While voters are stored publicly on blockchain, the identity of the voter remains hidden using cryptographic techniques like hashing and public private keys. Next, the scope. The main scope is in national or state elections.
university elections. It supports any environment that requires trust, transparency, and accurate voting. It supports remote voting, like in home, other cities, abroad, and it reduces manual effort and cost. Next is continued by Vinuta. Scalability supports large number of voters, works during national level election, uses description blockchain, reliability, 24 into 7 system availability, backup and recover system, fault tolerance, node failure safe. Next slide. Methodology and Vinuta, system. Sir. once again repeat. Okay, sir. Functional requirements, user regression, unique voter account creation requires valid ID, other voter User, ID, user. registration and login, sir. Okay, okay. Unique voter account creation requires valid ID, other voter ID, OTP, Means email. these are the functional requirements before going to vote. The people should be come across with this process, right? Sir. First step will be the registration, Sir. and Registration. next we have the voter authentication. Sir. What is Login the meaning? authentication. Okay, what is the meaning of vote casting and vote verification? Vote Yes, casting means user registration ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು simple interface select candidates, sir. ಓಕೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೋಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೋಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ವೋಟ್ನ ಬೇರೆ. ನೋ 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 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇವಾಗ ವೋಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳತಕ್ಕಂತ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಗಳಿವೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸರ್. ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವೋಟರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ OTP ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೋಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೋಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್? Just kindly, please, anyone explain the working principle of our project? Sadia, Zainab, or Rakshita. The working principle ಒಂದು Yes, ಸ್ವಲ್ಪ sir. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವ Sir, ರೀತಿ vote ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? casting means each user can vote only once. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ Uh, ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ವೋಟ್ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಅಷ್ಟೇ ವೋಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. yes, sir. System record the vote securely
And vote Okay. verification means user can confirm their vote has been recorded or not. Verify Okay. ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? By ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ yeah, ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು yes sir. ಮೇಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ Yes sir. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್? ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ. ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ಅಂತಾನು ಬರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ವೋಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯಾರು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ vote. ರಿಸಲ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ Votes are counted automatically and generation. ಫಾರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ವೋಟ್ ಸರ್. ಆಗಲ್ಲ. ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೀವು ವೋಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿದೀರಾ? ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಸ್ ಸರ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವರೆಗೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್? ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಇದು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ವೋಟರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ವೋಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಕ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ ಸರ್. ಹೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಲಯಬಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿನುತಾ. ಹಾಂ ಸರ್. ಓಕೆ. ಮೆಥಡಾಲಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವೇ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಂ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ ಎಸ್ ಹಾ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಗ ಬೇಗ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. User registers and gets an unique ID. Identify is verified. User case vote is ಹಾ encrypted and ವಾಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್? user cats vote. ಓಕೆ. Vote ಕೂಲ್ is ಆಗಿ encrypted. ಆರಾಮಾಗಿ ಓದಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಸ್ಲೈಡ್ ಏನ್ ಬೇಗ ಮೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಓದಿ. Okay. What Vote is is encrypted encrypted and stored as a block. Block as is added to blockchain network. Votes are as counted securely. System components. okay. Front-end user interface. Backend server. Blockchain network smart contract. Next slide Okay. explain Rakshita. Good evening, sir. Very good evening. My topic is tools and technology. In my project, we have used a combination of modern Your technology project to title? What is your project title? secure Huh? voting system. Hmm. Full title. Voting systems. Okay. Programming language. For programming language, we used Python and JavaScript. Not easy to use, or you're planning to use. If you are Planning used to use. Python means you are already created the project. No, sir. Okay. Python is mainly used for backend logic, data processing, and integrating blockchain functionalities.
JavaScript is used for handling dynamic behavior in the front end. Backend development, we've used Django and Node.js. What Django about front provides end? yes, HTML and CSS. React React helps in build a responsive and interactive user interface, ensuring a smooth voting experience for users. Why you are using CSS? What purpose? Uh, Now only you told that Python and JavaScript, the JavaScript that mainly handles the front end dynamic values, etc. So like that, why you are using CSS and HTML? CSS used web pages attractive concept, Okay, ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ colors, front, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ? CSS stands for spacing and layouts, making the interface usually hmm. Rakshita, CSS HTML stands for cascading style sheets, okay. hypertext markup language. Okay, now we told that cascading style sheet is used to design the front end. That's right. Then why you are using HTML? Create web page. Okay. With the help of HTML, you are creating the web page. Yes, Then why you are using React and CSS? Working principle will be different, right? yes, Then you want to explain that you are using the tools and technologies in your project. Then should have awareness about these concepts. These are the basic things, right? yes. That I already come across in a second semester and fourth semester. Web development. Prepared ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಕ್ಷಿತಾ ಮದ್ವೆ ಅಂತ 2 ದಿನ ಔಟು ನಿನ್ನೆ ಫುಲ್ ನಿನಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಸರ್ ಫೋನ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಎತ್ತಲ್ಲ ಫೋನ್ ಎತ್ತಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದೆ ಸರ್. ಹ್ಮ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ Backend development, we use Django and Node.js. Django provides secure and structured framework with built-in authentication and database handling. Node.js useful for handling synchronous operations and real-time communication between client and server. Blockchain platform, Ethereum and Hyperledger Fabric. Ethereum is blockchain, public blockchain that support smart contracts which are used to automate voting logic. Hyperledger Fabric is a permissioned blockchain which ensures control access, making it suitable for organizational or government level voting system. Database, MongoDB and MySQL. MongoDB secure, store unstructured or semi-structured data like user sessions, while MySQL is used for structured data such as user details and elections records. Overall, this combination of technologies ensures security, scalability, and efficiency of the system. Next, accepted outcome.
The main goal of this project, my project, is to develop a high secure, transparent and efficient voting system using blockchain. The system ensures security and tamper-proof voting. Once a voting is recorded on the blockchain, it cannot be modified or detected due to the immutable nature of blockchain. The transparent vote counting. The system provides transparency in voting counting. All transactions are recorded on a distributed ledger, allowing verifications without revealing vote identity, reducing elections cost. Traditional elections requires physical infrastructure, manpower, and logistic. This digital system minimizes those requirements, increased voter trust. Since the system is transparent and secure, voters can confidentially participate without fear of manipulations or fraud. The next conclusion, the blockchain-based voting system offers a modern solutions to the limitations of traditional voting methods. It provides a secure system where votes are encrypted and stored in a decentralized network, reducing the risk of hacking, manipulations. Yes, sir. ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್. Done with the presentation? Yes, sir. Thank you, sir. Yes. Thank you. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. Finally Finally done. ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Has finally done. After the lots of preparation, after the lots of waiting. Hey, thank you. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ, ಇವಾಗ ಏನೋ 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 1 ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ 3 ಟೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ 3 ಟೀಮ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ GMIT ಕೂಡ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ 10 to 11 ಟೀಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಬೇರೆ ಸಮ್ ಅದರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗಳು ಏನು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ Okay. ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಜೆಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ Sir. ಸೈಡ್ ಇಸ್ ದಟ್ just kindly please go through the working on the principle, how your project will be working. In project working principle ನಂಗೆ ರಫ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಯೂಸರ್ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನ್ ಯೂಸರ್, ನಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ChatGPT ಕೊಡಿಬೇಕಾರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ChatGPT ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 2 ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯೂಸರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಅವ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ, ದೆನ್ ಅವ್ನು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಓಕೆನಾ? Okay, sir. Yes, sir. Okay, ವರ್ಕಿಂಗ್ sir. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸರ್ವೆ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೇಳದೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, how it will works. Just kindly please explain your working principle of your project in a 2 or 3 lines. ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, Okay, sir. Okay, sir. Sure. Okay. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್.
Uh, Thank you, sir. Tomorrow, just kindly please bring your rubrics. We Okay, have sir. some further courses. I will discuss with our colleagues and also with the coordinator of your PBL, and let's see what we want to do next step. Okay, thank you. Bye. Thank Thank you, you, sir. sir. Bye.